Recording. So good morning. In the next lecture of basic electrical and electronics, we are going to see the combinations of magnetic circuits in series and parallel. In last lecture, we have covered the electrical network, its fundamentals, the calculation of resistance in series, parallel, the similarities of electric magnetic circuit, the dissimilarities of electric and magnetic circuit. Now, what we'll do in today's lecture, we'll move ahead on the magnetic circuit. We will see the magnetic circuits in series in parallel. जसं इलेक्ट्रिक नेटवर्क मध्ये रेजिस्टर्स हे सिरीज आणि पॅरलल मध्ये कनेक्ट केल्यावर जो इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स, इक्विव्हॅलंट म्हणजे काय की पूर्ण सर्किटचा रेजिस्टन्स, एका पर्टिक्युलर रेजिस्टरला रेजिस्टन्स असतो, पण मल्टिपल रेजिस्टर्स कनेक्ट केले तर सर्किटला एक इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स जनरेट होत असतो. तो सिरीज असेल तर वेगळ्या पद्धतीने होईल, पॅरलल असेल तर वेगळ्या पद्धतीने. सो सिमिलर टू द मॅग्नेटिक सर्किट, when the magnetic components are connected, depending upon the type of connection, the magnetic circuit behaves in different way. Okay, so we'll see that. First of all, let me share the screen. So as you can see here, this is the magnetic circuit. Let me zoom in. So as you can see here, this is the magnetic circuit. This colorful diagram you are seeing, this is the magnetic circuit. Okay. So this is the magnetic circuit. Now as you can see that, let us say suppose this box is there. This is visible to you. This box is in rectangular shape, correct? So on a particular, say suppose onto this vertical limb, if I wound the coil, as you can see in the diagram, if I wound the coil, and when current is passed through the coil, the flux is introduced into the entire magnetic circuit. So this is the core. As you can see, this is the core. See the arrow of my mouse. This is the core of the magnetic circuit. Onto the limb म्हणजे vertical area or horizontal area. Onto this limb, this wire is wounded in helical spring-like structure. When current is given to this limb, the flux starts flowing through this limb. So as you can see here, the number of turns are more, the flux is also large. जेवढा नंबर ऑफ टर्न्स जास्त असतील, त्यातून जेवढा करंट जास्त फ्लो होईल त्या कॉइल मधून, तेवढा फ्लक्स पण जास्त असेल. फ्लक्स म्हणजे काय, जसं आपण सांगितलं इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये करंट असतो, तसं मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये फ्लक्स असतो. Flux means the number of lines of forces passing through an area, that is flux. Okay, so this is a magnetic circuit. This magnetic circuit is in circular shape. Okay, iron ring is there. Onto this iron ring, the coil is wounded. When current is given to the coil, this is the flux flowing through the coil. Okay, as you can see this circular part, this is the cross section area. Means this core of the what you can say magnetic circuit may be circular or cylindrical in shape, it may be rectangular in shape, it may be the any hexagonal shape. So it does not matter. Just the thing is that larger the cross sectional area, larger the flow of flux. म्हणजे तेवढा कमी त्याला अपोजिशन राहील फ्लक्स फ्लो, जेवढा लार्जर एरिया असेल. ओके, so I hope the magnetic circuit is clear. Now what we'll do, we'll see the magnetic circuits in series.
series magnetic circuit. Series magnetic circuit. Now, so see here, again, same rectangular cross-sectional area, rectangular type of magnetic core is there, whose permeability is mu. The length is, say, suppose L, and cross-sectional area is suppose A. Okay. Permeability म्हणजे काय? The allowance to the flow of flux. फ्लक्सच्या फ्लोला जो काही तुम्ही अलाव करतात त्याला म्हणतो आपण परमेबिलिटी. डेफिनेशन क्लास लेक्चर मध्ये सगळे झाले ते एकदा चेक करून घ्या. एल ह्या पूर्ण याची लेंथ असेल, सपोज कोरची लेंथ असेल, बरोबर. आणि हा जो कोर आहे त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया कट केल्यानंतर जो काही क्रॉस सेक्शनल एरिया असेल तो सपोज ए असेल. नाउ यू कॅन सी हियर दिस जी, हा इथे जी जो दिसतोय, जी इज द गॅप बिटवीन द कोर. कोर मध्ये एक कट करून एक गॅप केला क्रिएट, आणि तिथे एअर आहे, एअर. ओके. तिथे एअर असू शकतो किंवा दुसरा मॅग्नेटिक मटेरियल असू शकतो. कसं ते दाखवतो मी तुम्हाला दुसऱ्या डायग्राम मध्ये. सो व्हेन सपोज वन rectangular type of magnetic core is there, suppose you cut one section and you remove it, so the remaining part will be filled with air. So the remaining part असेल तो एअर ने भरलेला असेल. आता आपण लास्ट लेक्चरला पण बघितलं होतं डेफिनेशन मध्ये की परमेबिलिटी ऑफ एव्हरी मटेरियल इज डिफरंट. परमेबिलिटी म्हणजे काय? अलाउन्स टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. अलाउन्स टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. So permeability is different for different material. If the material is iron, then the permeability will be different. म्हणजे फ्लक्सला पास होण्यासाठी जो काही मटेरियल अलाव करतो की फ्लक्स फ्लो होऊ द्या त्याला परमेबिलिटी म्हणतात. मग एअरची वेगळी असते, वूडची वेगळी असते, पेपरची वेगळी असते, स्टीलची वेगळी, आयरनची वेगळी, अल्युमिनियमची वेगळी. सो लाईकवाईज एव्हरी मटेरियल हॅज डिफरंट फ्लक्स, सॉरी द परमेबिलिटी. आता हा जो ए पार्ट आहे हा पार्ट झाला तुमचा एअर. डायग्राम बघा, मी एरोने दाखवतो. दिस पार्ट इज युअर एअर. सो परमेबिलिटी विल बी डिफरंट. मीन्स नाव द आयरन कोर अँड युअर एअर गॅप, these two are the different materials which are connected in series. So this is called as a series magnetic circuit. So as you can see, this is a series magnetic circuit. Instead of air, you can place there copper. So copper has different material, copper is different material, that's why the permeability is different. You can make one more cross cut here. You can place here aluminium, you can place here steel. Means what? The diagram consists of two materials now. The circuit consists of two materials. One is the iron. This entire part is iron, and the smaller part is air. This is similar. This is similar to your circuit like this. This is one resistor. This is another resistor, and connected to the battery like this. Battery. This is R1. This is R2. Getting? So this R1 is similar to this magnetic core, iron core, and this R2 here, this R2 is similar to the air gap. This R2 is similar to air gap. So you can say this two materials, consider air gap also a material because it has different magnetic permeability. Okay? So these two materials are in series. Hence this circuit is nothing but the magnetic components in series. See here. Now see this third diagram. So as you can see here in third diagram, circular type of magnetic core is there. You can take rectangular type, square type, circular type. No doubt, no problem. Okay. As you can see, this is circular.
this part A having different material, say suppose iron, लोखंड असेल. Part B is different material. ओके, त्याची थिकनेस पण वेगळी आहे बघा. थिकनेस वेगळी आहे, लेंथ वेगळी आहे. A ची लेंथ आहे L1, B ची लेंथ आहे L2, C हा तिसरा वेगळा मटेरियल असणार आहे ज्याची लेंथ आहे L3 आणि इथे परत गॅप आहे जिथे एअर आहे. So you can say there are 4 different materials of magnetic core are there. A is there, B is there, C is there, okay, and this air is there. बघा प्रत्येकाची लेंथ वेगळी आहे, L1, L2, L3. N are the number of turns of the coil. Okay, टर्न जेवढे जास्त तेवढा फ्लक्स जास्त असणार आहे. Okay, now we'll derive the formula for calculation of reluctance. जसं आपण इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये सिरीज रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करतो तसा इथे सिरीज रिलक्टन्स असणार आहे. रिलक्टन्स इन सिरीज म्हणजे तुमच्या जे काही मॅग्नेटिक मटेरियल्स आहे जे सर्व सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेलं आहे त्याच्यामुळे जो काही इक्विव्हॅलंट रिलक्टन्स तयार होईल. रिलक्टन्स म्हणजे काय, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. जसं रेजिस्टन्स म्हणजे अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, तसंच रिलक्टन्स म्हणजे अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. सो फ्लक्स रिलक्टन्स इज गिवन बाय एफ. बघा मग आता हा जो ए मटेरियल आहे, ए मटेरियल साठी तुमचा S1 आहे. ओके, दिस इज फॉर ए. फॉर ए so this is for A. Okay, now this is for B. This is for C, मटेरियल C. आणि जो काही चौथा एअर गॅप आहे, एअर गॅप त्याच्यासाठी G गॅप आहे म्हणून G घेतला तिथे. फॉर ए रिलक्टन्सचा फॉर्म्युला आहे लेंथ डिवाइड बाय परमिएबिलिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया. मग आता इथे तुम्ही परमिएबिलिटी बघू शकता, μ0 इंटू μr. आता μ0 काय आहे, μ0 परमिएबिलिटी ऑफ द व्हॅक्यूम, व्हॅक्यूमची परमिएबिलिटी मल्टिप्लाइड बाय μr. आपण लास्ट टाइम डेफिनेशन मध्ये पण चेक केलं होतं की दोन टाईपच्या परमिएबिलिटी असतात, एक ऍब्सोल्यूट परमिएबिलिटी आणि रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी. ऍब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ही एअर आणि व्हॅक्यूम साठी असते आणि रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी ही अदर दॅन व्हॅक्यूम आणि एअरची असते. मग आता जर रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी ऍब्सोल्यूट परमिएबिलिटी असेल त्याला जर तुम्ही रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी मल्टिप्लाय केलं तर पर्टिक्युलर मटेरियलची परमिएबिलिटी तुम्हाला मिळत असते. लास्ट टाइमचे डेफिनेशन तुम्ही परत ओपन करून बघा, absolute permeability and the relative permeability. Okay, so for A हा जो A पार्ट आहे बघा, हा A जो कोर मधला पार्ट आहे त्याची लेंथ L1 आहे, त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरंट आहे. से सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया शक्यतो आपण A ने डिनोट करतो, एरिया फॉर A, स्मॉल a. सो लेंथ 1 L1 इज द लेंथ. सो S1 पर्टिक्युलर या ए साठीचा जो रिलक्टन्स आहे म्हणजे रेजिस्टन्स, थोडक्यात इलेक्ट्रिकल टर्म मध्ये रेजिस्टन्स, मॅग्नेटिक टर्म मध्ये रिलक्टन्स. सो S1 इज इक्वल टू L1 अपॉन μ0 μr1 इंटू A1. μ0 म्हणजे काय, एअर किंवा व्हॅक्यूमची परमिएबिलिटी आणि R1 हा पर्टिक्युलर जो काही मटेरियल असेल त्याची रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी म्हणजे काय, अलाउन्स टू द फ्लो ऑफ फ्लक्स. सो L1 डिवाइड बाय μ0 इंटू μr इंटू A1. सिमिलरली हा जो बी मटेरियल आहे, बी मटेरियलची लेंथ वेगळी आहे, एरिया पण वेगळा आहे, म्हणून इथे L2 A2 μr2 बरोबर. S3 आहे डिफरंट मटेरियल, त्याची लेंथ वेगळी, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेगळा. सो L3 अपॉन μ0 μr3 A3. आणि जो एअर गॅप आहे, एअर गॅपचा जो काही लेंथ आहे, हा जो गॅपची लेंथ किती आहे, LG डिवाइड बाय A0 μrg AG. करेक्ट. सो see the formula. So for this MMF जसं तिकडे EMF असतो, व्होल्टेज इज इक्वल टू IR, तसं तिकडे MMF असतो, फ्लक्स इंटू रिलक्टन्स. सो द टोटल MMF इज इक्वल टू फ्लक्स 1, याच्यातून जाणारा फ्लक्स बघा
या A मटेरियल मधून जाणारा फ्लक्स phi1, या B मटेरियल मधून जाणारा फ्लक्स phi2, C मटेरियल मधून जाणारा फ्लक्स phi3 आणि ह्या गॅप मधून जाणारा फ्लक्स phi-G. आणि हा प्रत्येकाचा S तर आपण इथे डिराईव्ह केलाच आहे. सो सिरीज मध्ये असल्यामुळे as this is in series phi1 into S1 प्लस सिरीज मध्ये असल्यामुळे प्लस, जसं रेजिस्टर्स मध्ये पण सिरीज मध्ये असेल तर आपण ऍडिशन करतो. सो phi1 S1 प्लस phi2 S2 प्लस phi3 S3 प्लस phi-G SG आणि सगळ्यांची नंतर काय होणार ऍडिशन. सो टोटल जो रिलक्टन्स आहे तो या सगळ्यांची काय होणार आहे ऍडिशन. हे जे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल फॉर्म्युले आहे, हे जे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल फॉर्म्युले आपण बघितले. सो S विल बी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SG. मग जेवढे पण कंपोनंट इन सिरीज असतील तर त्याचं काय होणार ऍडिशन होणार. ओके, सो इन दिस वे द रिलक्टन्स इन सिरीज इज कॅल्क्युलेटेड. करेक्ट. सो MMF फॉर्म्युला आहे phi1 into S1 बरोबर प्लस phi2 S2 प्लस phi3 S3 प्लस phi-G SG. So total EMF is calculated in this way. So in this way the total total magnetic circuits in series, in this way the reluctance is calculated. As you can see here, the formula also written over here. Total reluctance is equal to S equal to S1 plus S2 plus S3 plus SG. जर 5 मटेरियल इन सिरीज असेल तर S1 plus S2 plus S3 plus S4 plus S5. टोटल नंबर ऑफ मटेरियल्स इन सिरीज एडिशन. ठीक है. So this is the magnetic circuits in series and in this way it is calculated. I hope it is clear. Okay. So this is magnetic circuits in series.